Alright, last time we caught up with the 4.1 Trailblaze quest, which means this time I can freely do the 4.2 quest and actually catch up with the story after so long. So let's get to it. So laughed the masses. Yeah, this is right where we left off. Not 2 days earlier. The Phantasmoon descended and gave their great proclamation that is surely not going to cause chaos everywhere. But of course that is the point. That's elation. Yeah. Sure likes to make an impact, eh? That's, there goes our Aeon leadership plan. Well, I feel like some Aeons are more fathomable than others. Aha is, of course, not one of them. Ridiculous thing. $1 million question. I mean, do they have... How much control do the Aeons have over their actions? I was under the impression they didn't really have much of a choice. they'll let it fall into the hands they consider worthy, which is, I get the sense, is judged on much more ridiculous standards than a normal person. Sure, if the first person we met, why not? Actually, that is a very elation thing to do.
The circumstances have certainly changed. 空に浮かぶあの月ほどに人々の感情をかき乱すことに長けた存在は現月の裏に悪意ある何者かのとにかく先ほどの現月の発言で人々は自らの手で神を普通の人々が突然自分の手に権力があると思い込んだ時その判断はより過激で無謀なものになります。皆様 you know what, I'm not gonna comment on that. メディア広報部の世論監視によると俺もネットで話題ある局の時事評論番組では請求列車がこの楽園のヒーローを潰しにかかっている。何にも知らないくせにどうしてそういった声が Is there any full recording of the events at the fest that we could release? 治安局からの報告では先導さこうした人々が駅に押しかけてこないともそれはできません。世論が沸騰しハッピーオペは受けた人を北条の力によって変えてしまう。ただハッピーオペの原理解明と想定される影響の調査を皆様もカメラの前での発言おっしゃる通りです。希望今回の現月の宣言が申し訳ありません。 You think they're even more important now to be on good terms? After all, you want to ally with a potential future Aeon. この状況事態がこれ以上悪くなる前にグレートそれから彼のそうだな。現状 Why do they keep bringing up Scott? Since when have we given a crap about Scott? 研究会が会員に施していた。もしかすると仙台15年前に現れたあいつが人を殺すたびに残す結果はただのかの狂人が見たのがただの彼は幻の中でその金色の木の枝に絡みつかれ狂気と改めて考えてみると失ゲマは明らかにこの二層楽園でどれだけの人がハッピーを受け The way they talk about Foolish replicating him makes him sound less like abundance and more like propagation. 漫画あの日から今日まで彼女のことをもっと詳しく探る必要がありそうね。前回の遊戯で失ゲマが残した痕跡や学院が Why do they keep offering these moments where we can back off? Well, I guess, you know, it's good to do this in chunks sometimes. Never mind, I understand. It's a good thing. That said, I only come into this. Yeah, anyways, that's it. I only come into these stories after setting aside like 10 hours of free time. Anyway, yeah, coming to campus after graduation is depressing. No, I think that's just how you are. Yeah, we'll go to him and then he'll point us in the other directions, and we can always go to the others later if we need that.
I had forgotten that we actually did have to get those skill points fixed. Dean's office, okay. I'm never sure when these doors are an actual thing that opens that we can access versus when it's just part of the scenery. ニュースで見たんだ。君たち雲のまったく。とはいえ、だが忙しかった。おっと、もちろん君たちのなんか今のとにかく姫子の護衛はもうそのくらいにして。私なら大丈夫。もちろん分かっている。それで質問攻め？君たちが来る前に。だが残念ながら何をどうとはいえ君たちがこの件ありがとう。Do they know each other? 実のところ校長としては彼女ともっと Well, he was suffering the same thing. 身勝手なことだと分かってあの惨劇を生き残れた人。15年前、俺はとある薬乞いの州長のために仕事を終えて故郷に。もちろんあの時俺がだから今回玄月が満ちると聞いてみんなのピンチを救うの。ああ、ありがとう。ただNo such thing as bad publicity, huh? どういたしまして。わかったわ。じゃあ二人ともまずは資料。ありがとう、父さん。資料室の場所もペトロワ先生がいそうなのも現像化教室のあたりだよね。体育のおやおや先生。なに大丈夫？ What did the students say? 長い間預かっても君は変わらないね。文言事件の後、学校はあの子かわいそうな話さ。運よく自分の命は助かったけど、あの子は成績も優秀だったし、卒業した後については大学を出た後、一人で天外への進学を選んだという話は聞いたよ。天外への進学。あいにく聞いたことはないね。ありがとう。 Some abundance world, I suppose. Oh, okay, we can talk to her. 何をビビってるんだ？本当に知ってるぞ。数百人？列車の人たちに協力したら、もしか有名になりたすぎて。 Yeah, that's a little too much. スポーツクラブメンバー募集中です。興味のある方はいませんか？ You don't want to end up being one of those people that holds up a phone to the threat in front of them. That was pretty easy. This is not going to be as easy though. We're going to have to rotate. There we go. Oop. I could have made that though, if I didn't... Yeah. I was failing to do basic platforming. This one's an easy one. You just jump and go. Probably I don't need to do all those treasure side quest things, but I feel like I have some free time and it's right there. Might as well. I'll try and be more focused from now on though.
法上に関わる技術を。保管資料の Why is there a 目を sparkle 通 doll? してみたけど、随分欠落が多い。 Got any advice for us, Miss Fumo? どうしてこんなところに。 I thought she would be popping in to give advice. Like, alright. さあ、名探偵美月。何かの誤解だ、勘違いだ。ケロケロ見つけたし。Actually, can we enter from here? Yeah, we can. Interesting. まだ早いし、どこから Wait, 行く？ we can... Also, for just a second. Every time there's a cutscene in here, I see that chest and it throws me off. So I'm gonna collect it. Nabbed him. So now I won't have to see that anymore. I don't know what those marks mean. Anyway. I keep being surprised that we can just go walk up to the characters at any moment. It feels like she should be an elusive figure, but nope. Just a buddy we can check in on anytime. That's kind of cool. Alright, back to... How do we get out of here? How did we get in here? You know what, let's just teleport. Yeah, I'm shocked that was a thing we could do. It feels so out of sync with the rest of the story, and of course it's meant to. And what is with that happy smiles painting? Sinister. Wait, no. I keep getting distracted. We're focusing. We gotta focus right now. Back to work. Let's get to this computer. プレスリリースば。1900最優秀性。さすがはカンパニー。規定違反の髪型をした生徒への警告について。本校。Assistant or student? Well, whatever. Let's get to the part we actually need. I mean, okay.
Is it... Do we need the year that... Oh, it gave us the answer. I was gonna say, does she... If... Would she be the graduating class of 84? Or did she, like... Is it because now's the middle, so it would be a year before or after, whatever? But I guess it literally just is 1999 minus 15. Garden Star of Botanical Study. What kind of... Man, what kind of messages are these? It's so sad. Oh. Left blank. この花キュウリエンスペトロワ先生は That's rough. どう何かこの花キュウリエンス Mm-hmm. どうやらここと同じく執根聖域のなおかしいわね15年前の失ゲマの正体は事件の後カンパニーがやっはあ漫画はつまりその確かにその可能性はあるけど私には失ゲマの力を目の当たりにした彼女が仮にハッピーオペに使われる豊穣の力が失ゲマもしかすると学友漫画に当時の私 Yeah, I'm surprised that Himiko's not using her connection to this world more. 大学を休学して父が校長彼女はメイリンと一緒に時々図書室へサボりに来てたの彼女たちは私をよくお菓子を持ち込んでは漫画は分かりやすく優等生らしくて何に私はそんな彼女の瞳もしも彼女があの頃の友情をまだ覚えててくれるなら直接会って聞いてみたいのもちろんうちもありがとうここでの調査だけでは説明のそれと学校を離れる前にそれってあ謎はすべて解けた犯人はスポーツクラブメンバー募集中です Yeah, I thought she was there, but apparently not. Time to head deeper into this haunted zone. Oh, what's this? Cavern of Corrosion? Oh, I've already been doing this. I just hadn't gotten to the physical location. There's a dice playing ghost over there. Okay. The shady corridor just opens into the normal one, which is pretty funny. And of course there's this place which we remember from the event. Okay. If I had known that it was on the complete other side of the school, I would have just teleported. Okay, now that we are in 4.2 territory,
can figure out what this actually is. Oh, it's just the speed buff, the same that Amphoris had. Lets you move faster. I was hesitant to use that until I was actually in the same patch. Patch is the Silver Wolf stuff. Wait, is this a real thing? I'm tempted to do it, but... might as well. Scary. Alright. This is not something for the current story, is it? Still. That's one of the many random interactions that you can find across the world of Star Rail. Might as well. I'm glad I got to see it. Well, I guess I've never been here before if there are coins still. What is this thing? Not interactable. Is this matching the door on the other place? Yep. What? Okay, never mind. I keep... oh god. I keep starting these random side quests. That's on me. Oh, it's just the masked fools. Okay. That's pretty cool, actually. Alright, so this is all just part of the show. And it's not going to start a side quest. I saw that there. Okay, I thought it might lead me. The reason I jumped in so eagerly is because I remember the same message during the last story quest in the middle of the street. At that restaurant, there was a restaurant, and at the time I said, "No, we don't have time for this right now." But now, I thought that they were connected, is what I was... I thought that was just going to lead me to the city.
Oh, so it's completely random. That's annoying. I just went on a whole side journey for nothing. Alright, well, at least now I know. I'll hit up those doors when I see him. Or, that's the Fulwish and Bell. Their memory forms, okay. どうか気になさらないで、メイリンさん。もともと今日は私が当番だったんですから。 It's wild that we went from... We so quickly jumped from these nonsensical side quests to the very serious scene of these victims of a murder having their memories and ghosts replaying. この作られた教室には15年前の生徒たちの残像が。明日はいよいよ学園祭ですね。どんな風に盛り上がるんでしょう。 Oh, tomorrow, huh? I was wondering why an attack on a school would lead to a bunch of orphans. It was a Parents' Day. That sucks. あれが若い頃のはい、お父さんはもう休暇を申請済みだと言っていました。今頃は娘の晴れ舞台だ、清掃で出席しないとだなんて残念ですが、もうその機会はないんですよ、メイリンさん。何しろ予想外のお客様がいらしてしまったようですから。請求列車の皆さん、そして姫子先輩、まさかこの請求列車フェスは楽しめましたか？笑顔の子供たちは彼らの望み通り皆さんに笑顔をお届けできたで Is し she ょう holding a grudge? Or what? 漫画姫子先輩。15年前のあの夕大きな I guess it 決断を only 下 makes す sense 前に given は the Phantom Moon いつも games would ここを stir up all 訪れ that memory. 静かな時間を過ごすように。あの日、私はてっきり姫子先輩も血だまりの中に倒れたメイリンさんを見たとき、崩れた壁に押しかわいそうな姫ですが、あなたは請求列車のナビゲーターとなって本当におめでとうございます。 She sounds so bitter. 姫子先輩、知っていますか？残念ながら時間見てください。私がここにいてですから私はその布を破り再び白日のもとに。それはあの悪魔と。やめる。すみません。 Is there a chance she is actually somehow innocent? I don't know. 軽率な告発の前にマスコミ業界に身を置く者として、少なくともこの公開対談の間は私たちは常に人々に、ここにいる撮影チームは本来画面の前の皆さんが私の名前。15年前、優越の主の神聖な儀式が野蛮で血まみれのゲームになり、 What's she gonna say about us? 私もあなた方、私たちを囲うのは、そして今私たちこんなものがいいえ優越皆さん。 Is that surgery or really heartfelt smiles? 私が今立っている
私はこのゲームで幸福な笑顔を。姫子さん、もちろん私はあの高慢なカンパニーの役人。二層楽園にいる以上は皆さんが望むなら海原市のマンガンテレビで開催される I do not trust. I do not trust her in front of cameras. もちろん断っていただ。よく覚えておいてください。すでに舞台は整いました。あのまま漫画。今もまだ Himiko, that 彼女が用意したカメラは回って your ない hope for some sentiment ひとまずここ from your old friend is not exactly panning out. 皆さんこんにたった今驚きのニュースが届きました。そして同時にマンガンさんは一大企画と素晴らしいテーマですね。天外から訪れた聖地者が。そうですね。今回の幻月遊戯は開幕早々に不穏な兆しが見えかこのような事態が頻発するようでは。ですよね。そういえば今回マンガンさんが聖地者として遊戯に。果たしてマンガンさんはもう何が驚きのニュースだって話だよね。自分とこの曲 Don't we do the same thing with the Furbocom? なるほど。調べてみたところ、状況を俯瞰してみると、それで君は Yeah, I mean we leave and we lose, or we enter and we likely lose. もちろん。でもただこう手助け。うちら We は gotta no point in not taking a chance. 火花。サンデーさんはだが外で何かしていると。火花に手伝っても。私たちにとって火花が盟友と呼べるかどうか。マンガンが言ってたでしょ。There's honestly, I assumed she was lying. あるいはあの子でもいずれにせ仮に全ての愚者がパブに足を踏み入れたことがあるとしたら。火花大会の手が火花はうちらは。ああ、なるほど。それがさっき Are we really gonna give her back ひょっとすると優越の神のせいか back the mask and give her her power back? あれはどういう意味？ I feel like using Sparksy to deal with Foolish is like, I don't know, training a wolf to eat a bear. つまり上楽天君は自ら作り上げた遊戯とそのルールを今度は自ら壊そうとしてるっていうの？ When you say it like that, the answer is obvious. Of course they do. こっち。この狐の面はかつてわらわが使っておった武学の霊気者。不死の霊薬を求める遥かな旅。今の姿となってここへ移されて最後にこの面をかぶってから一体どれほど経ったのやら。ゲームの審判であったはずの君は試合場に引きずり出され Interesting. How many supplicants are in this? わらわはこれまで幾度となく遊戯を取り仕切ってき聖地者として遊戯に参加した司令がアイオンの力を呼び出し一日幻月遊戯そのものが妨害され中断の恐れがある時にはわらわは優越と豊穣という二つのいわばわらわは幻月遊戯こんな真似ができる存在が果たして優越の神以外におるかのう。 Perhaps there's someone. I doubt that there are different people who put her up. Or maybe. I'm trying to think if it's the same person. Because Aha would have the power to put her in the games and also to control the moon. But theoretically, if a third party controlled the moon, they would also maybe have the power to put the mask in.
but also theoretically, Aha might throw her in the games if someone else was messing with them with the moon. So really, we know nothing. 誰かのその条件に当てはまるものは手足の指を戯れも過ぎては恨みを買うぞとあやつには以前から忠告してきたんじゃがやはり誰が何のためにそうしたかは別にして It's funny how she calls 逆手に取ってみるつもりはないの an Aeon that jerk. 災いは福の夜ところ君が聖越者になったのはチャンスでもある堂々とこの騒ぎに加わって裏で糸を引く誰かを表に引きずり出すためのね汝はわらわに協力を求めておるのか汝ら先衆人が意味嫌う北条の意味物だというのに何を言っているの君は太古の霊木なんだから Wait, she's the tree? Okay. I totally didn't get what was going on. I thought she was the tree's guardian, but no, okay, she's literally the tree. 苦痛を取り除くためのハッピーオペこれもまた北条の力本当どうやら私が占いで見たあの最も恐るべきよ Well, that's the deal with death games. There tends to be a lot of threats, yeah? これはわらわたちも海原市へ向かうべきかならばせっかくへえやっぱり何か特別な手段があるのね実はずっと気になっていたのこの否定が一体どこにあってでは先衆人よ汝に見せてやるとしよう二層楽園の Honestly, I would not have been shocked if she just pulled out a taxi. Wait, yeah. Yes, okay, perfect. 他に何があるというんじゃ由緒ある幻月遊戯の仲裁偉大なる先衆の将軍様ならばもっともういいなんだか生まれて間もなくそうじゃお金は I mean, she did have a cool entrance when she dragged us through the Academy poster, but it's a little funny. Do we get to use Evanescia in battle? Yeah, Evanescia is not out yet, so I don't know what her good teams would be. I assume Yao Guang's good on every Elation team, so I'll just throw that in there. That's also the current two that are actually in the story, so that works. That works great. Should I just throw Sparksy in here? Nah, I feel like that would be a skill point mess. Tribby has never let me down in buffs. And Ho-Oh can be the final. He's pretty cool. I'm debating if I want to pull her or not. Because I'm already getting... Oh, is this a new city? How pretty. I was gonna say, I'm already...
I'm already thinking I get Silver Wolf, so it's probably redundant to get her too, but she's cool. 幾千万の占いを経て、いかに心を止水のごとく静かに保てるようになった I と really して like the も、 look of this place. だから占いの前にはいつも心の鏡を磨いて雑念を払うように Lots し of てい interesting るの。 new areas in this patch. もう聞き飽きておるかもしれんが、汝よりほんの少し年上のお姉さんとしてアドバイスじゃ。あまり気を張りすぎるな。災いがだから今この時を楽しめね。一理あるとは思うけれど、人の世の楽しみなんて朝露のように儚く消えてしまうものなのに、私たちにのしかかる。どうも読者というのは明日の苦難を予見したばかりに目の前の楽しみを逃しがちと見える。しかしこう考え I'm glad we finally have a sympathetic abundance character pushing back on the Jianzhou anti-abundance propaganda. そうであろう。目の前に広がる港を見よう。わらわが初めてこの地を訪れ、ここにあったのは、海は干上がり、海底はひび割れ、空は灰に覆われておった。外界天魔の軍勢は、 Wait, is she gonna reveal she's secretly Graphia or something? No, okay. Just knew her. 消え去ったすべては必ずまたよみがえる。その誓いはなればこそわらわも彼女と交わした約束を守るのじゃ。時の果てに至るまで、そしてこの遊戯をしっかりと楽しんでやらねば。茶をたしなむようにその甘さや苦さ、たとえどんなに一瞬の風味であっても逃しはせぬ。悠久の命を持ちながら一瞬を味わう、それはさぞかし豊かな風味でしょうね。けれど残念ながら、いくら長命種といっても私の寿命なんて君と比べたら大きい A さん。君にとっての味わい深いゲームは。わかった。ではここからはマジモードに入るとしよう。いや、そこまでする必要はないと思うけど。 Yeah, we got Yagwang as someone quite one to talk about treating things seriously. これから漢字財岸で海原市の住民たちの運命を占う。もし帝宮は宇宙をめぐり戦線を見通し、運命の道筋は玉鳥に記される。天眼開きしとき、吉凶はおのずと示されん。狂信あらばその頂に赤。サンデーさんが霊長を通じて私の視界を君に共有してくれる。さあ比叡さん、一緒に人々の頭上に浮かんでおるのがその運命なのか。ええ、近くで見てみましょう。Yeah, this is わらわのためにサプライズを用意してくれたのじゃな。 it's a very, on one hand, it's kind of an ordinary cityscape, but it's such a pretty one. 変ね。どうして基地ばかりなの？実報に光。後を残さず。 Okay, so hers is an entry technique. アヒルスナック1号店。思い出の味が戻ってきた。 I like the little ghost things on boats. Man, I feel like I could run around this kind of place forever. まさかこれが主人。 Probably not though. I'll reach the limits. It's pretty soon. The star rail areas aren't that big. 俺たちと一緒にデモに参加していかないか。この笑顔はお祭りのように明るいのに。
ここ海原の住人は昔から海原市の平穏な暮らしは恐ろしいほどに均一な笑顔。 The surgery. 背筋が Scary. 東海だと言って列車組をこお前さなんとわらわはそんなにもまったくまだ若いのに髪をそんな派手に染めて請求列車のあの薄失礼な。これは地毛じゃ。それになお前らみたいなってごめんなさい。妹だともう戻ってくるなよ。I'm pretty sure this guy's been living. Pretty sure Venetia has been living here way longer than that guy. もう戻ってくるなよ。今度 Dumbass. アヒルスナック1号店。あの頃食べたあの味。 If you're gonna hate the Express, that's one thing. But if you're just gonna use it as an excuse to be a jerk to random people you meet on the street, sure, go see how well that works for you. What deep happiness. The ability to snap and scream at everything you don't understand and don't recognize. Oh no, that guy kind of killed the mood for me. He's annoying. Why is there a crying guy in the trash? Yeah, let's talk to the guys. いらっしゃい。幸福祭だ。ここでもマンおお、お客さんはよそから来てるから知らないんだな。今の局長の姿からはそうだが、あの子はマンガンテレビがあの頃はまだ海原テレビ大出世してすっかり。それで君たちはもちろん俺を見てればわかるだろ。おかげで俺たちは俺に言わせりゃ俺らの幸せを心の底。俺こいつはサービスしてやるから飲んでいきな。基地、こっちも基地。良いことではないのか。俺こいつはサービスして。 This guy's nice. Is he under the surgery? I can't imagine everyone here would be under the surgery, right? Maybe because I mean, it's not out of the question for people to be feeling. Her public persona does a really good job at making her seem like she has the best interests of the people in mind. 太陽さんさん気分は上々。お二人は遠いところからのお客さんみたい。無論じゃこれほどにそれは何よりですね。実はその世間一般多くの動機をあれこれ考えるなんて奥深い答えで、多くの市民はカンパニーが目指しているという繁栄よりも漫画苦痛を感じる能力と引き換えにその通り。その考えとってもわかりやすい例えですね。では現実の未来というものはそんな狭い二者択一で語られるべきではないでしょう。それじゃ Speaking to 私たちはそろそろ失礼させてもらおうかしら。 speaking to representatives of the abundance and the hunt. You've got two other paths in there besides elation and preservation. 応じていただきありがとう。どうも守りに入ったこと。マンガンとやらはよほど大層な人物らしいの。この人も基地札。どうも。You know, I need to play more RPGs. How do I get down there? This makes me want to run around in some kind of... I mean, this is an RPG, of course, but I mean a non-gacha full one. No, not live. この海原市を生き
き交う人々のこの場所では生越者の能力にむしろわらわには汝の考えがこの港町に足を踏み入れたとはいえ、その何かはあまりにしかしそれに死が訪れること、この町ではほとんどの住民確か汝 They've all gotten the にとって surgery? 大化な訪れであっもしも世界を滅ぼすほどの災いを生き延びられただそんなことになれば選手ついてくるんじゃ。何か対策があるの？対策？そうじゃな。現実わらわにできる唯一の対策。祭壇を執り行うってマンガンに雷を落とすとか？そんな乱暴な真似はせん。さて、まずは放棄を回収せねばな。放棄で生越者の罪を計り力を削ぐのじゃ。庭師が伸びすぎた枝を剪定するようにの。This really does feel like a peaceful seaside town, though. I don't know. Something. It's hard to explain because on many levels it is very ordinary, but this might actually be my favorite area in Star Rail so far. I don't know. Just wandering around here just feels so good. Although I'll see how I feel after I've gone through all of it, because I don't know, some areas are still fun to explore after you've seen everything, and some of them you feel like there's nothing much to do. まさかこれが主人公補正というものか。Because if this whole thing is just the one もうすぐじゃ。 linear path up, then there won't be too much to it. Although it is a really... Yeah, it's not like I can just... I want to just hop down and run down those steps, but of course I can't. That's not how game worlds work. Maybe I can. Maybe I just take some of those interplanar jumps. ご来園の皆様にお願い申し上げます。花を採取するなどの行為は Why is he crying as he paints? ルールを守り楽しく I say he, I don't know, these smiling faces have gender. 笑いの神様が皆様に笑顔をもたらしますように。もしかしてここ？そう慌てるな。目的地はだけどつまりこれは目くらましみたいなものってことね。君が歌いながら手を振ってみせワンコずいぶん昔のことじゃが、無関係の誰かが通りすがりに迷い込むことがないよう、わらわが楽を奏でれば霧が晴れる。そういう約束でな。 Oh, the fog blocks the way. Alright, let's see this interplanar jump. Interesting. They go towards us. かわいい子犬ね。ずいぶん君に懐いているみたい。Aw. ワンコよ、頭を借りるぞ。 All those animals. Okay, that's adorable, actually. I think I've said this before, but Star Rail really knows how to make very cute animals. Where are all the coins that fell? Are we not going to get those? Okay.
That's a little harsh. But this is the same little painting nook from earlier. The bizarre melody. What does that do? Oh, we stand on this and we... I remember the music score being... How do you remember that? Orpheus is a liar. Okay, that's pretty funny. Yep, Orpheus's little Simon Says game. See, there are still people here, so like, what is that? What is the... 玉殿の景色に勝るのは自然の趣くらいかな。まったく素直に褒められん病にでもかかっておるのか。 Oh, that's so cool. It really is beautiful. Anyway, well, all of this is a more, yeah, like you said, natural. I prefer the seaside town aesthetic of the other section. But this is a nice little nook. It's kind of like a city park. So cool. Oh, is that the sword that she has been using in her animation? 比叡さん、私に言うだけなら構わないけれど、あまりよそでそんな言い方をしてはダメよ。コズミックフォースのプレイヤーあたりが聞いたら、山を吹き飛ばす程度の戦力はあって当然くらい平気で言われるです。まさか先週の将軍だ。 What does that mean? Are they power scaling up into interplanar or whatever? 僕者たるもの、自らが身を置く環境、それ採血者としてのわらわも似たようなものじゃな。道具は時代に応じて変えていかねば。このご時世に制服姿の美少女が台頭して街を練り歩くというわけにもいかんじゃろ。 Like something out of a story. 常識にのっとって行動できる。比叡さんはいい子ね。それじゃあなたの言うところの測量を見せてもらおう。世界を測り、天の掟を刻まれし両党。真律の霊視よ。今ここに虚実真偽の尺度を裁定し、現月のもと。これは、漫画は、あやつは聖越者ではないと。Huh? 聖越者でない以上、ルール違反を裁断。どういうことなの？マンガンが聖越者でないとしたら、なぜ公の場で現月遊戯への参加を宣言したの？それにあの仮面は
無数の聖越者によって共有されておる。 Oh, she spread the mask to all the... いや、二次元シティは That's the surgery. どこもかしこも幻月遊戯が始まって以来、こんな状況は。将軍、誰かがそちらに。ああ、炭鉱さんでしたか。あ、炭鉱さん。 This is a strange gathering. そしてジン、あるいは泉州の重罪人王政と呼んだ方がいいかしら。自分から網にかかってくれるなんて。玉殿の将軍、どうやらその眼界は未だ泉州の方にとらわれ。俺が来たのは共通の敵？泉州の敵は君よ。性格ハンターとなってから君は巨量の数律級から派遣された駐在士を I thought he made it himself. It was the former, like, artisan and creator. 何より許しがたいのは、仲間と共謀して我が泉州玉殿獣王氏の禁域に押し入ったこと。そして君にそれだけの罪を犯させる眼界はさぞ凄まじいものなのでしょうね。君と私にどんな共通の敵がいるというの？ほう、僕が隠居してた間にオタク、そんなやんちゃ坊主に育つと知ってたら、剣を求めて主名へ足を運んだあの時、踏んじばってでも。こちらはお初にお目にかかる高校将軍。泉州同盟にはかねてより随分世話になっててな。名前を偽るなんて野暮なことはしないとも。僕の名はラマンチャだ。I never changed my name. Put under a speech bubble of his changed name. Deeply funny. この地では公然と偽名を名乗っていた。巡回レンジャーの狩猟。意外な出会い。将軍、今はどうか話を聞いてほしい。この世界の存亡に関わる問題で、将軍の占いにあった最悪とも関係。先ほどお前が並べ立てた罪状について否定する。だが泉州にとって本当に重要なのは、俺のような罪人の生き死になどでは幾度も妖精を呼び覚まし、意味物を集め、何度殺そうとも決して果てぬ大敵に血の北条の司令、出骨を再び沈め、未来永劫よみがえることのないように。 Interesting. They don't even care about him for him. That's so... That's rough. まさにその機会をお前の目の前に差し出しているのだ、将軍。 Honestly, the Blade and the Blade and Danheng and the High Cloud Quintet drama, the sad thing about it from an outside perspective, like from a reader perspective, is that as a mystery it's great, but the more you learn about it, the more the more it just feels kind of banal. どうしても俺を裁き、恨みを晴らしたいというのならそれもいいだろう。おとなしく天道 Like Blade and Danfeng become less and less interesting the more you know. They're not even like, oh, the real crimes are Shuhu, whatever. そして俺30年前の宝庫決戦がスマイル研究会が行っているハッピーオペには出どころ。つまりすでに聖越者になっている。あとは眼力が集まるのを待つだけで血肉の意志は目覚八つ足のタコの仮面をかぶっているのは一人の人間ではなく、バラバラにされながらこの地の Since he was 人々の revived with 体 that に too, 潜む。一体誰がこれを。 then perhaps he could be involved. I mean, he could do something to mess with it somehow. 事実無根、非暴。そうそう、ご丁寧に自分で配信までして。奪われてたなんて人聞き悪い。聖越者同士だ。や
別にでも彼女のキャッチコピー仮面の愚者って大抵は創造しでも Sure, there are some foolish people who aren't Elation followers. 国にも匹敵するほどの財産を持ち一般人の年収の10倍はしそうなオーダー彼女のことを調べてほしい。オーバーだよ今の調べてくれたら仮面を実は一感謝成立漫画聞いたことないよジョバンニちゃんに聞いてみようかな彼のAnyway, I do know the Sparksy team stuff, but that's just I'll stick with Hoa. Every time I see that thing, I just want to grab a bunch of jades. The fact that it did actually give a bunch of jades the first time was super cool, though, even if it didn't. Even if you can't do it indefinitely. I wouldn't expect it to be indefinitely. お願いですから今度花火とは今回は真面目なほうそれではご用漫画って人についてほしいあの人って彼女のことはもちろん存じ上げています保管エリアの登録簿にも何も預けたことがないか困ったなやめてください愚者ならば誰もが一度はパブに足を運んだことがそれって15年前なるほどこの放送で流れた情報は一切信用しないようお願いします。繰り返します。 Oh, I just realized it's a streamer stick. 一切信用しないようお願いします。 Oh. Alright, anyway, let's move on. 精神衛生科のスカーベン先生、スカーベン先生、大至急診察室7番へお越しください。 The tavern's still such a strange place. Let's investigate everything. What is going on? 患者の皆さん、漫画とあやっぱりあった What? Okay. She can't describe it or she can't feel it. Anyway. Happiness syntax. Okay, that's interesting. 誰かと思えばあなたでしたか。火花大会のあなたのせいで急いで二空それで今日はどこが今日は火花のことじゃないいやそもそもあなたまあそれならそれでいいそれでこの病院の歴史を振り返る当時まだ16歳の少女だった彼女は愚者の仮面もちろん不可能ですよ。変なこと言わないでよ何にせよ仮面は愚者自身の一部ですとあの時面白半分に手を貸した愚者もいそして仮面に亀裂が入った瞬間にほとばしった力が出しゃばりで役立たずな愚者たちを壁からひっぺがすのに数日 The powers of this tavern are crazy. これがその亀裂なんだそれでしょう先生この中には何があるのさてそれは狂ったええ武
ブツブツ独り言をつぶやくばかりなの。危険。火花のみんな、よーく見てて。It's just the what's it called? The old, the historical version of the room. Dwoven City was about the same, apparently. It would be interesting if they changed it, but that would probably require a lot of well, I guess they could just make a still image. They don't have to actually model a whole city again. 君はマンガンさん、宅配で。でもこれは生き残った君。そうそう。テレビで泣いていて。私にはちっともわかり。何これ。いくらなんでも冗談きつすぎだよね。バブん？待って。こんな幻覚を見せられたからって、なんで幸せで狂っちゃうわけ？ That's true. How did this lead to the whole happy smiles thing? おや、あなたはどうやっていえ、どうぞ怖がらずに楽にしていただいて結構ですよ。あなたは例の The present day version? メディアの女王様も火花のこと。もちろん聖越者火花の渇望。 Is she connected to this room somehow? Able to talk to Sparksy? ある答えを求めてのこと。 Yeah, okay, 異な interesting. る仮面をかぶった愚者、その願いは叶いますよ。あなた方と同じように。しかしあなた方と違い、私はそれに触れることさえ厭わしいのです。ですから、私にはその代わりというにはささやかですが、私にも一つだけ取り柄がありまして。幸福？火花は毎日幸せだけどね。 For someone as mysterious as Sparkle, I do wonder. さっき君の過去を見ちゃ。同情ですか。そうですね。翔さん先生はこれを幸福文法と呼び、ある種の病気だと勘違いしているようですが、私に言わせればこれは愉悦の祝福なんです。あれだけ苦しんだ過去があれば、あなたの心の奥で脈打つ渇望の匂いがわかります。まあ当然だよね。何しろ火花ちゃんってば当分方の Okay. 美少女なんだから。 Dear Sparksy, it's somehow less endearing when you do it than when March does it. でもさ、マリエちゃん、香りだけで分かった気になってちゃダメだと思うな。だあ、火花を味わってみない？ではご期待にお答えして、まずは一口。証人、あなたは人々が自分へ向けるあらゆる視線が憧れで満ちることを多くのフォロワーをつなぎ止めるための。 How shallow. 次に勝利。最初の聖越者の戦いはほんの些細なつまずきに過ぎません。 Is this really something you need mind reading to guess? 取り戻しさえす。そうだよ。そうでなくっちゃ。そして笑いの神は自ら権限し、あなたに体感するのです。それも永遠に。そうは泣きながらあなたに懇願する。それらすべての行き着く先は永遠。 Oh, is that where her name comes from? Fulfillment Wish? とっても静か。あらゆる共演は新たなる神よ、どうぞこちらへ。これはあなたの世界。あな
Oh, this is the same trap that the Trailblazer was about to fall into at the end of the last story. But this time the person with Sparksy is trying to push her over the edge, not help her stand back. Impressive that she caught herself. Interesting perspective. So what did you learn? Manga chapter. Alright, let's get to it. Oh, we got a chainsaw guitar. At least when the elation aha instant comes, there's 3 of them. Or no, there's only 2. I've gotten used to there being 3 when I play and now. With Silverwolf. They're called emotes, like I keep forgetting them. What? I've lost track of what's going on in that situation, but sure. スマイル研究会が約束した幸福の正体がまさか北条の品津さんと一緒にテレビた2人は知り合いだったの？話すと長くなりますので。彼女は手術を受けた人。 We need to get a Planicardia native on our side. この件が表沙汰になれば少々補足を。このデータを元にした計算によれば。 Yeah, but if everyone hates us, then we'll lose the games in the long run. 私はこの招待を正式に断って、もしも事態が制御ですがその時までは。それで十分よ。至る所に危険が潜んでいるこのそうだね。万が一。オッケー。その時になった。それじゃあ私。 Where is this debate gonna be? まだ早いし、どこかへ行く？ご出場のお客様は乗車券をお
Oh, and Seahome probably. That would make sense. For Seafeld, not Seahome. まだ二層楽園にもこんな静かな場所があるんだね。それもよしあしね。長い間公共交通機関は不便なままだもの。テレビタワーまではまだ少しあるけど、ここからは徒歩ね。 Where are we going? Oh, I thought we had... Do they not count us as having unlocked the space anchors anymore? How sad. I'll have to come back and open them all back up. This is a new area? Another new one. 着いたわ。 Oh, it's those guys we keep seeing on TV. ねえ見て、ロンリーホワイトの支持率。誰のことだ？はあ、例の特番？私は聖越者じゃないから、あんたと一緒に。 We don't have a choice. いつの間にかあんたも安心して。私それじゃサンデーたち。 What is this place? Oh, big place. Lots of stuff. Oh no, never mind. It's each area is just one of the floors that we have access to. Okay, so it's not that big in the grand scheme of things. Anyway, let's see what kind of trouble we're going to be dealing with at this. Who's here? 困ったわ。前の二人の聖越者はそう焦るなって。そんなことでうじうじ悩ん。ちょっとやっぱり上に戻。いい加減にしてくれ。討論が始まる前くらい静かにさせてくれたっていいだろう。この声、しなずさん。 No, I want to see everything before I do anything else. 確かに少し用心した方。 At least there's a gift shop. Okay, people are very aware of us. We can't just sit and listen in. どういうことだ？仕方がありませんよ。その美味しさは？何かの撮影。 Alright, nothing much seems to be going on so far, so let's just hop in the scene. Hello. また会ったな、お二人さん。 3 supplicants. Have a bunch of identical clothes. 顔を出すくらいならしてもいいかと思ってな。おたくらも気づいてるんじゃないか。このあそこの二人忙しそう。準備中の僕らが何かしらそういえばあんたたちが皆さんと連絡を取るまで私は新ウィッシュ。はい。仮面を受け取った際、私は彼らの命ナナシビットってのは実に義理がたいな。無論です。内情残念ながら一般会員たちはほとんどやっぱり That's some high pressure. 手術を受けた全員が自発的だ。
彼らが人心を操るために持ちとなると討論でや It's not a what if, she is. 結局は幻月遊戯と同じことさ。かつてあなたと敵対した私何どうせその場には I don't know. I'm a little nervous, but 私が二層ラテン not を like 前に進む理由を考えすぎてはいけない。 not like 討 there's 論 much という言葉 choice. に惑わされないようにね。 I'll let the game guide us. この緊急事態です。今度は何だ Is this some kind of Sunday framing? 何なんだマンガンテレビは視聴者の皆さん、このような形でお会いすることとなり、皆さんもご存知のように、私がこの討論会を企画したのは、あの血塗られた遊戯を決して繰り返す。私は勝利を確信しており、しかし今、私は討論を中止し、真実を公表せざるを得なくなりま Oh, した。 Sunday. なぜならば、楽園の外から残された者たちが汚そうとしたのは、幻月遊戯。皆さん、これからお見せする映像をどうか必要以上に恐れるこ Are と they の gonna reveal something of Sunday or what? 海原市でマンガンテレビの記者がこのような場 What? 面に出くわしました。こちらの男性に皆さんも見覚えがあることでしょう。彼の名は、しかし彼が行動を共に never し mind. ていたのは先週の指名手配犯。話を聞いても私はまだ請求列車を信じていました。ですがつい先ほどハッピースマイル研究会の中にかの人物と同じ北条の地に、請求列車には開拓者の他にもう一人の What 征 is 服者がいます。 what is your game? つい最近までその人物の正体もまた生還指名手配犯でした。その人物とはファミリーのメンバーであるサンデー。偶然にも彼はカンパニーの支援を受けたシナズさんに同行してと、これらの事実から私が導いた結論についてここでお話しするのはやめておきましょう。 The moment we stepped here, we were stepping on her battlefield. I wasn't expecting her not to even let us get on the stage, though. これを公表するタイミングを待ってたのか。こんな You デ sure? タラメいくら並べたところで真実が明らかに。いいえ、みんな。どうした Seems to be getting everyone. 私たちがテレビ局に着いた時、 It was ending. 討論は始まるところだったんじゃない。とっくに終わってたのよ。これはそんな。視聴者の皆さんに緊急のお知らせです。調和に由来する力だったとのことです。 緊急速報。戦車が調和の力で海原市を襲撃中。おしゃべりはこれまで。お勤めの時間じゃ。Oh. We're swapping to It's interesting that this is like in the city from Evanesia's perspective, but we're not using the Evanesia team. That's fine though. 私を信不可能はない。いけ。耳。授けます。よく見ておいてね。どうぞ。いい西風になって。 Alright, all the buffs up. Casters, finish this.
The poor Astral Express reputation. What has happened? 感覚も完全にもっと近くに死んだ。いや、肉体が修復され。なるほど。頭の上の大吉もなった。これがマンガンの目的。市民。マンガンは凡人よ。そんな風に言わないでやってくれぬか。彼らは海原市のどこにでもいる。ただ一息つきたか。そうね。彼らは力があるならなすべ。黒幕に追い出されたとはいえ、比叡さんはもともと幻月遊戯。今や至るところに生ける屍が溢れているのよ。この光景は数千年に及ぶ儀式において、この儀式において聖越者が眼力を集め、優越の主は聖越者のなら、この儀式にアッハのゲームにそんなもの。 So what are you measuring? 汝は分かっておらぬなら、お望みとあらば。汝は15年前にあった。ええ。でもじゃが幻月遊戯の禁忌は幻月遊戯が続けられること。わらわが審判であるわけが。君に文を。かつて調整の主の庭は衆生が呼吸するにも困るほど植物が生い茂っておった。そこへある神塚が忍び込み、最も生めかしくみずみずしい枝を折り、枝は声を上げて抗議した。永遠の命を授かる前の彼女は、一族を率いて不死の薬を求めた紳士であり、愛憎全州の激しく燃える火の鳥の他に、彼女が屈した。それは神話？過去が星の残光のように遠いものとなった時、それが神話か歴史かをともかく、その神塚は彼女を異教へと移した。それで君がそのも汝の勘違いか。神塚の神は約束した。彼女は燃え盛る炎が海を焼き尽くす様を見つめ、塵の中から文明が芽吹いては枯れ、そしてついに、そして彼女は。君は彼女を呼び覚ますことを恐れているのね。これまで数千年の間に3度危機を救おう。北条は全てを知ってなお、わらわに狐の仮面をかぶれというのか。君が恐れているのはむしろ逆。比叡という名前が君の仮面。君が That 恐れ seems て a little いる rude. 私も昔は汝の仮面。ええ、低級天将という仮面。それは戦局が求めるならかぶらざるを得ない。血のにじむような犠牲を冷たく傍観し、重刀婦の製図の前で占いをして、犠牲者のわからぬ。泉州の将軍たる汝がなぜそれほどまでに笑われるかもしれないけど、私は他でもない優越の主を旋盤に誘い込み、でも星の行き先を決めるのは簡単なことじゃない。経典の荒野にしろ、優越の遊戯にしろ、幻月が褒美を変えると宣言した瞬間から、私の占いは制御不能。アイオーンが現れ、占いが無力となった今、唯一信じられるのは人よ。かつ私は比叡さん、君のことも信じている。ギャンブラーのようだと言われたことはないか。アイオーンが席についた卓で、わらわのような未知の変数に全てをかけるとは。出会った時も君の吉凶は見えなかった。でも私は君を信じたいの。君もきっと
誰も結末を知らないそれはまたなぜ？私を守護する異例は自輪天地明王といって、遵守の予見と決断、そして自制の象徴。殺戮も厭わない天球の神がどうして自制を象徴する面を持つのか、長く考えた末に悟ったの。自制の尊さを知れば、豊穣の創造物だって意味物ではなくなる。逆に自制を忘れた遵守が行き着くところは、I've always wondered what was the deal with the hunt being so positive. もちろんアイオンのちっぽけな私自身の運命の一部を捧げて空の奇跡を得るものよ。 I do like the more in-depth look at the paths we're getting this arc. おしゃべりに興じている暇なんてない。マンガンが聖 The different perspectives on him. ないと気づいたとき、君の目に見慣れた無関心ではなく、ためらいと私にはわかる。君に聞かせてちょうだい。わかった。審判の力は動かぬ証拠がなければ使えぬ。現月遊戯において確かに掟を破り、秩序を乱した聖越。そして今、この盤上にはそれがおらぬ。ならば、わらわがその罪人となろう。現月遊戯における善悪の境はどこかと汝は言ったな。その問いの答えじゃが、境は外ではなく、これよりわらわは禁忌を犯し、アイオンのゲームの真なる優越の主はこの方法で最も恐ろしき存在を。二層楽園という世界のうちにね。 If the whole games were made to be her prison, that's surprisingly shrewd of Aha. Using something that's on the surface of it nonsense. For what's actually kind of pretty ruthless goals. Can never predict them. 私に何をさせたいの？事態は緊急を要します。へえ。豊穣の指令が他者の肉体に宿って読みですが、彼もこの地にいる。半分正解。確かに出骨はジンがここまで足を脚本見せてあげようか。もし、はい。コピーならあげるよ。私たちはビジネス上とはいえ、お互い様でしょ。お伝えしたはずです。私はあなたを研究しました。正確に言えば、そしてカンパニーに。So does that mean they're all going completely blind? この瞬間からそんなの、それも私のネットワークをハッキングして楽変天人の発生元を追跡し、騒動を表向き鎮圧することは難しくありません。ですが、根本的な原因を解明しなければ、この混乱は根絶できないでしょう。 Luckily, every single member of the Stellaron Hunters is capable of acting independently, regardless of the script. の展開を見せてほしい。ね。だったら、目はしっかり開けておいた方がいい。ではまず、この建物内部の感染者からさっきここは安全地帯って言ってなかった？安全というのは、私が全員の一挙手一投足を監視できている。彼女も含めて。計算だとちょうどいいタイミングのはずだけど、どうかしら。Never mind, if she's still talking about Q's, then how sure are they that Elia's sight can't see the Aeons? Because ちょうどよくはないね。タイミングがずれてる。4つ前？ああ、いろいろ見逃さないようには、誤差23秒。ごめんなさいね。時間を読み間違えちゃったみたい。それで、君の方は順調？一
一言で答えられない。バトルロワイヤルだと思ってたらゾンビパニックになっちゃったような感じ。そういえばエリオから長期休暇もらったんでしょ。あれはほとんど出張よ。ピノコに10日間の旅。例えば今日は What business do they have in 時間通りにエ Penacony? ディオンパークに到着して飲み物を2杯注文してマネーギフターを3回叩いて65万信用ポイントが吐き出され、それから回線をつないで君に連絡したの。23秒の遅刻だけどね。いいのよ。エリオから伝言よ。アッハに負けてはいい。それだけ？他に言うことないの？ What does it mean to deliver those words at this specific moment? 楽しんできてちょうだい。Still around hunters are so funny. 別に何も。言うべきことは全部言った。裏があると思う。否定はしません。ですが、いずれ理解するでしょう。ジェイドさんから忠告を受けました。それ、同僚に嫌味を言ってるだけ I じゃない mean, の。 there's all kinds of infighting over there. That's not a secret. 確率 9%。ネットワークをハッキングし。Let's go. I want to see what Silverwolf has to do. I'm excited for her part of the ネ story. ットワークにアクセス後、プロンプト。ねえ、それが君の初任務だったわけだけど、ズルしたわね。What is going on with the cat? してない。ゲームのことなんてわからないくせにズルしたなんて言わない。自分からあのカセットをちょっと遊びたかったの。それにそっちこそあんな緊あそこが適当だと。アイデアは悪くないけど。そうだ。あのカセットは明らかに君。どうせ最後がゲーム。結末が同じなら家庭はどうでもいいってこと？違う。あなたたちは運命を信じなら、その結末の中にいる自分自身を見たとき、恐怖を感じた？退屈だった。退屈だって感じたこと自体から私はあなたたちのなんで。 Yeah, I saw that the character story of how she joined the hunters. I wasn't expecting that at all. そのなんとか変人って漫画の手下なの？ Their first meeting seemed so aggressive, but she seems to go along with the group so friendly now. Friendly? I don't know if that's a word. 目をつむるなんて言っ私はカンパニーを、それにこの立ち位置なら。へえ、意外とユーモアあるんだ。 Is this Super Wolf or Normal Wolf? Oh, no editing team, so we're not gonna fight or anything. Cool. What are you doing? A Silverwolf has her little arrows that she's using to mark important stuff. Oh, so they forced the surgery on him, okay. Also, this is an interesting look at Silverwolf's role in the group, right? That they sent her, they're sending her in as, like, the analyst. But also specifically, she said she was sent because they thought it was going to be a death game. But if they had known it was going to be a zombie outbreak, they would have brought Kafka. Which is like, that's an interesting order of
order of responsibilities. Unsmile. Jeez, okay. What's going on here? Why is that guy taking the photos? What do you mean it's always been a subject of debate? So people knew about the surgery the whole time? Okay. I thought it was a secret. Unhappiness is a sin. Smile. Or smile. Happiness is... Yeah. Is there any way to unzombify the people, or are they all infected too late now? Who is this? I don't think Kafka would do that unless there's something relevant. I think this is some rando. That's definitely not nothing. She is being led on something. I don't think it's bad luck. I think someone's messing with her. It's pretty cool. Oh, it can bust through there. What do we got so far? This is Seafeld. Oh, it was giving advice to burst through, and we already did that. Okay.
That goes and pushes the button for us so we can walk through. Okay, that's a cool ability. This stage is pretty basic, but I assume there's some interesting puzzles using this mechanic later. Sure, that counts, I guess. That wasn't exactly how I wanted to do it, but either way, I got the little beaver-looking things onto the buttons, so I'm not going to quibble about details. 私の目的地はなぜ止めるのでしょうか。大ありだって本いつから気づいあなたが幸福文法って口にした最初から知ってるなら、はあ、その顔で感傷に浸らないでくれる？いいでしょう。なら改めて自己紹介させてもらおう。 What is this? Oh, is that are we actually going to get to see Shuhu? I thought he was a lore-only kind of creature. 小さいけどずボールみたいだし。そう真面目になる。俺はただお前とお断り。ファン俺はそのどちらあるいはファンだからこそ強靭になったのかもしれない。意味わからないんだけど。お褒めの言葉をどうも。はあ。おっと気を悪くしないでくれ。ジョークだと思う。はあ。私はやると焦る必要はない。時間はた。それもお前さえ嫌だってわめいてもクリア報酬を教えておく。ま遊び終わる。言うこと終わった。なら消えて。メインやかも出さずに私と遊ぶつもり？なめてるの？ I guess since he relied on the cartridge, he doesn't see that Skrillin fight very positively in the end. Cosmic Affiliate, the card game? The terrible card game from 4.0? お前のとそうとも俺は知ってるだけじゃなくて書くこともああそうだ今夜楽園で体が伝説の反精鋭かぶればもう That's an issue. 終焉対優越運命がお前が壮絶な死を遂げるかよくわからないんだ。二層楽園には指令がうようよいる。そんな長寿の秘訣を知ってるか？お前が言う指令ってのはせいぜい10分の1の石ころと1本の軍マンガンはただの隠れマンガンは優秀な生徒だ。俺みたいに先延ばしして彼女が提出してくれた課題は全力でサポート。むしろ今の話はあなたが打った布石は積み木を引き抜き Love the confidence. 崩れ去る様を眺めるのもゲームに対する俺の美あなたと根拠は最後にジョークを聞かせてやろう。ある夏の日うだるような暑さの中を答えはこうさ。そのアイスキャンディーにもう一回聞くよ。あなたとどうやったか説明してあげる。エーテルコピー。この仮面の能力はでも単純だけど応用が効く。それに比べてあなたは全然ダメ。ここまで入念な準備。何言ってるの？ある時から起きて。I'm glad. I was wondering. 23秒の誤差か。I was wondering why she was
so straightforward and ignoring all the strange occurrences. 鋭いじゃん。ここのことを見通せてなかったからといって、彼はカフカに二層楽園とは無関係だけど、何時何分に何が起こるか細かく書いたもん。少しでもそれと食い違いが出たなら、それは That's a clever workaround. 今日のことを踏まえるなら、伏線回収として現状を見てみろ。俺には十分な忍耐力があるけど、楽園のことなんて私に忍耐力はないし、さ、どっちがハンターでどっちがそういえば俺には人を奮い立たせるのが、お前も俺たちの前に膝を。楽しみに。でもあなたはたった今局の記者が命を落として失ゲマ事件のスターピースカンパニーは出骨と呼ばれ、今や多くの市民が歩く屍となってしまいました。マンガン局長は地元の聖越者として Why would they turn their own broadcast into the smile horror or whatever? 安全を確保してください。言ってくれるな。他の聖越者たち連絡がつかない。数分前まで笑い合っていた人たち。いや、死ぬ人の生死がかかってる時に、いや、私も前は7シビでもその結果がどうなったか信じていた結果がお聞きします。大丈夫？ We'll have to reveal the truth eventually. 事実を歪めるのなんて。眼力が集まっています。まずは野獣馬たちに静かにしてもらう。カンパニーと来るの詐欺師。The IPC has already been the target for a long time. 完全に暴走してるじゃないか。ハールさんは一体 Pearl can't make people like the company after they hated them for so long. 世論はマンガンの仮面さえ剥ぎ取れれば。 Alright, let's go for it then. If it's that simple. 動いてるのは味方だけじゃなさ。This is far from the worst situation we've been in, huh? 動かないと。現月遊戯は昔から聖越者には観客には観客をよ。それならナビゲーターさん。くれぐれもお気をつけて。 Wait, are those guys なんて言えばいいのかしらね。 not partial supplicants? 15年前、私はこの手で失ゲマを倒した。私にできたことがあんたにできないはずがないって信じてるわ。ええ、行きなさい。あんたの勝利を開拓するのよ。Stop waving death flags, Miss Himiko. No, I don't want to fight those guys. Also, I'm gonna go with this abundance team. Where are we going? Oh, do we need to fight them all? Okay. Like, do we have an actual goal that we're running to, or are we running away? Yeah, now that I've gathered them all in one place. Oh. Is Ho just a pure SP positive healer now? I didn't understand her Nova Flare at first, but it's looking like...
I barely even gonna have to refresh her skill. Although our guys are pretty close to dying, actually. This is no good. 眼力のせいか笑い声が激しくなっています。こんな生放送、僕だって笑いたいさ。Oh. Find a way to leave here. That's the only... That is the only requirement. I guess we can leave the fight to the side. I guess since we have the mask, we're connected to the public opinion of everyone, and we're just getting so many hits. You know, it's funny because he also invited us for a debate about morals for before executing his plan. But he literally just was trying to convince us. That's pretty different. Do we need to fight all the nonsense guys, or are there more guys around? I want to make sure I have everyone. You gotta be... Oh, you got caught on the edge. Okay. There we go. I'll just knock out all three at once. Compared to the last time where I had like 7 of them, this should be easier. Let's just immediately go for the elation hit. Get all the punchline we can. Although this team's probably not the best for this. I'm just using it because it's the Planicardio one. Yeah, they didn't even get a chance. Jeez. And it'll be over now. Although Aha would have ended it right after this, so I don't know that it matters. Alright, and that's everyone. I guess that counts as clearing the area. Alright, let's get out of here. Scaling the tower, as we said. As Asheville suggested. Oh, does this... Oh, this is an interplanar jump. Okay. I was gonna say.
I feel like I've seen this mechanic in a previous game a long time ago, but I don't remember what it was. Maybe Mega Man. Oh, whoops. I mean, I did want to grab this, but I wanted to see what they were saying. What was that? What was that Gianzo scoop? Actually, you know what? Or no, wait, this is some Mario Galaxy type stuff. Okay, that might be what I'm thinking of. Also, okay, you know what? Quick pause. I'm gonna be bothered if I don't get that answers to what she was saying. Jumping, looking through stuff online, quick. Never mind. I need to know. This is. This is where they're bringing our Sunday connection, huh? Why'd you turn it off? Man, I was curious. Maybe Asheville has a point, though. Seriously, though, what's the... Oh, never mind. Okay, they don't have this online yet. So I can't look up what she was saying. I'm gonna miss the slander about Ashin the Jamja. I guess they've all been infected or killed. I guess it can't hurt to smack him down. Although, honestly, you know what? I should switch to the Finon team at this rate so I can just cut through him. Well, there's only 2 of them, so they'll still go pretty quick. Oh, we've got these instances back to back, so that does solve the problem for us. Blade? Okay. Well, I do think at this point he counts as much more of an ally to us than than all of Bullwish and her nonsense. Oh, unless he's been infected too. No.
私に任せてください。もしかしたら。いや、 I wonder if he thinks of himself as ancient in his own head, or if he still, or if he just lets people who knew him back then call him that, while he thinks of his new identity as Blade. Also, yeah, Dan Hang, buddy. Finally, we have all three of us on the same planet. We're not even getting to be together. Where did March go? That's the opposite of what I'd normally think his reaction to Dan Heng would be. 高校将軍が王政の作った品を正確ハンターの計画上。それはマンガンは北条を利用しようとしているが、彼女にできることはやり方さえ変えればジンにもできる。Oh. それで20万人別の可能性。カンパニーなら All right, we can save them all. Let's do it. 彼らは今も暴力で皆さんに感謝し。どうして会場に観客？幸福な人は普通の人間ではありません。やはりマンガンには彼。カンパニーに痛めつけられた彼らは。Okay. You're seriously live broadcasting this. Alright, that makes our much more likely that we'll be able to recover our reputation. We'll save the people, save ourselves, and get out of here. Let's smack him down. What is this? I'll do this so I can break that. There we go. That debuff's gonna be rough if we get into a serious boss again with that tower still on. I like how it's represented as the... Oh, the tower, the raging waves of malice. Okay. It's okay though, we got more relations. And that should break them all. 僕が残ってそれこそ相手の思うつぼ。全員で足止めを食らうよりマシだ。さあ行け。シナズさん、提案、前言を撤回。随分とタイミングよく現れたな。もうピアあるハッカーに黒幕の追跡テレビタワーの信号が通信。こいつらもじきに。なので手短にハッピーオペを受けた人が聖越者となり。How much has Pearl seen of the whole Silver Wolf section? それでオタクは？私は迷子のハッカーを。こんにちは。カンパニーへの。なんだ。そのハッカーから取った座標上、そちらはハッキングに最適です。ちょうどいい。この。The IPC wolf. That's a little... That feels insulting. Alright, let's get out of here. The meanie kitty. Okay, so we need to have it here. Cool.
This is a bit one of those funny bosses where it's like if you just stopped doing anything, you'd win by default. But since you can't do that, we will use you to win and push through. It's a good thing there aren't lives on this because I would not be able to. I'm dying way too often. Oh, when they said detonate the bomb, they meant the bomb. Yeah, not as good as the real thing, of course, but... Really? Yeah. I guess even a 10% Silver Wolf is still better than this jerk. He's handing us the win on a silver platter. Oh, I didn't even notice the treasure chest. Yeah, was that was that a fake? Oh, are they putting illusions on them or what? Okay, but we're all still here in truth. Blind. I like when the usernames let us make an unintentional pun. Right. Even if we can't see, we'll trust each other and make it there. Plus, we've got... Nah. I'm optimistic now. We're on the right path, and we've got Silverwolf lending a hand on the other side. Also, that super blurry pixel villain is very unsettling in the pretty high graphics 3D world. Our hero. It's good to see you. See, I knew she'd pull through.
たみたい。そんなのこれしかない。Okay. こんな子供騙しで得意になってたの？倒すのは簡単だけど、せっかくだし差を教えてあげる。へえ、やるじゃん。まだ勝てると思ってる？性格ハンターのターンは終わり。よく見てて。あなたを倒すのは最後のダークゾーンの帝王。これでエンドレスなののし聞かないで。無理だ。 Don't mention it. Okay. 少しのビーコンをハッキングして20 She's cool. Perhaps that means my taste is bad if the obvious gamer bait is getting me, but あなたにはあなたのそれエリアには教えるなって今回の道は誰にも見えない。あなたが自分で歩き切らなきゃダメ。もういて。幸運を祈ってる。 to you as well. ずいぶん我慢強い本物の。いつまで隠れてられるか。これもただの雰囲気作り？ Who is that? We're getting a look at his real appearance. What is that? He's just some guy in a suit. やっと出てきもう一戦。もう少し時間を稼げれば。こんなのがお前が前借りした未来か？別の可能性でお前はありとあらゆるゲームをクリアし、挑戦も生きがいも失っ。あなたに対し今は矛を収めとくのが。ビビった？まだ手札はあるんでしょ。いつか見るだろう。勘違いすんなよ、ハッカー。幻月遊戯は続き。さあ当ててみよう。 Morning actors? What? 音が消えた。銀狼が言ってた。今脚本が通用しないと。でもなんで七死人が人を傷つけるんだ？理由がないよな。証拠なくない？風向きが変わってる気がする。カンパニーによる妨害を受けて僕たちは卑劣な天外。タワーの最上階で。よし、仲間を待たせるわけにいかないもんね。 Man, being one of the ordinary citizens watching these broadcasts would be crazy. I would have no idea what to think, probably. Anyway, we continue on. Yeah, after that shiny game show area, this very ordinary reception area feels off. Where are we going, actually? Oh, right. エレベーターシャフトから登るか。 What is this? Help bot evolution. Okay. Oh. Oh, interesting. Okay. 流れた物語
Okay, that gives us a lot of options. In terms of like what we can do, what we can see. Hopefully I'm not gonna miss something because of that, because I feel like it would be very easy to miss a collectible. Oh well. Like there. That's a ride across the help. Oh, there you are. Gotcha. That... What kind of elevator is that, dude? It does seem like most of these collectibles are in the very obvious areas. Yo! Furbo's coming through. Really? What kind of nonsense? Alright. I believe in our Furby muckrakers. There we go. Cool. Fall upwards, huh? Production area. I suppose it's boss time, huh? Sparksy. Oh, I forgot we didn't. I forgot we only knew that because we were playing as Sparksy at the time. Alright, onward. Yes, here we are. What? Has she not been here? 競泳、暴力、そしてトレードマークのそう固くならない私にあなたやあなたの後ろにいるスターたこのゲームの天外の勢力が争い二層楽園を破滅させそんなことさせない。私があんたを倒して全部止めてみせる。そうですか。思い出させてあげましょう。 I mean, it was like 2 seconds ago at Silverwolf's terrible jokes. 見たんだよ。目の前で人が花に変わって。哀れな人たち。皆様落ち着いて。ハッピースマイル研究会はそこでこの健康ドリンク回収。危機に乗じてり。
Is that meant to be her help? 二層楽園の真の姿。あなたは自分の正当性を述べますが、実際にあなたを That's true. なぜ笑うのか。そんなこと誰も気にしません。私はそういう場所で生まれ育ちました。 Most people are just being dragged along and don't care one way or the other. 一人一人の苦難はその笑い声にふさわしい。自分は正気だと思っていらっしゃるのでしょうが、最も深く夢にとらわれているのはあなたです。 I like how he brings his Penacony metaphors with him as he travels. 勝率で真実を喋ってもらおう。それから変異を解く方法も吐かせないとな。ねえ、自分から話してくれてもいいんだよ。これが最後のチャンスだからね。変異は一度始まってしまえば止めようがありません。そもそも全ての元凶はあなた方ではありませんか。救いようがない。 It's okay, we got our trump card. 滑稽なものとしか映らないのですよ。愚か者の芝居がつまらない悟りで終わるはずありませんよね。 There are lots of different kinds of plays. You don't need the long-term contentment is a different kind of happiness than the moment-to-moment joy of a funny joke. 皆様のために決戦の舞台をご用意しました。海原テレビタワーの屋上で現実遊戯のクライマックスを迎えましょう。 ネズミふ急いで追いましょう。 She would Silver Wolf is a fan of the skip button. Let's get out of here. Oh, what are you? 血塗られた遊戯の被害者が一歩今にわか放っておくんだ。 I should have been talking with the other guys. I wonder what they were saying. Difficulty X. That's something. Yo. I guess it's not that hard because we're gonna Silver Wolf is gonna help us along the way. How am I? Oh wait. How do I get through? Oh, I see it. It's on the other side. Cool. It's a gravity game. Oh, because of the slant, it lets us gain momentum in a way that the flat one doesn't. That's cool. I forgot that jumping was an option for a second. So I was like, oh, this slant lets us go so far, but yeah, okay. And here's, yeah, this could have been a difficult obstacle to run through, but there's Silver Wolf. Truly a much more reliable ally than we would have assumed at the start of the game so long ago. Sure, I'll take the crit rate. マンガンと出骨の血肉の源はこれはひどいな。
The team must include the trail. Okay. What trailblazer? Oh. Yeah, I was wondering if maybe they'd give us the Elation one, but I guess not. Alright, so I'm thinking if it's a Trailblazer team, my choices are like, what? Okay. Preservation and Destruction are trash. So the question is, do we want a Harmony team, which is basically Firefly, or Remembrance? Is this going to be the part where they what? Are we getting our Elation Trailblazer revealed? I'm not going to overthink, though I am going to go give myself... I've been doing this whole thing with what's it called? One less relic. Because I only have 4 energy recharge for this set, so I just kind of share them. But I'm thinking, yeah, I mean, actually, this team's fine. But I don't know. I'm gonna try something else. I am playing by a complete whim right now. Oh, wait. No, I didn't want to change the team preset. Okay, never mind. Whatever, I'll change it back later. This should be fine. I just need to give him a different light cone. This will be good enough. Let's get out of here. bringing in the Forest team to the complete wrong planet. There's something interesting in that. But anyway, although I do usually bring the memo team, but this is not the memo team. This is a different complete. Somehow this one feels less all-purpose. Okay, very beautiful sky, and I like the kind of rotting flowers look they have going. Oh, we can't go to the top. What do you mean by that? Who is... Wait, is that... Yeah, I don't see the joke. I mean, you're not wrong, but... 私たちは支え合える。その子は外に出毎日笑顔。人々が手を握そして私は言います。カット。いいぞ。カメラ何してる。隠れてな。私皆さんが
別にいいだろう。編集おめでとう。あなたはたった今全ての視聴者を魅了したんで。スポンサーからゴーサインが出たぞ。3シーズン分。何を私を助けてくれ。失ゲマの惨劇から立ち直った少女。さあ大スター。その夜カメラを拒絶し、ですが結局愚者の仮面か。正解ですが、少し泣いている君はジョークみたいに。Okay, I see the meaning now. If you can't be the butt of the joke, you'll play the joke. Is that what she's saying? 15年前の世界に謝ってほしい。まさか神は愚かさゆえに悪意を笑みと呼び、凡人さあ精一分かっていますよ。あなた方は答えてはいけません。まさか自分に出骨。視聴者の皆様ですが、私は決して笑いの神様見せてください。あなたの慰めにすい、それでもあなたが優越の力を借り、終わりなき幻月遊戯を作りましょう。神よ、すべてのものに永遠の笑いを。これで御心のままでしょう。現代の聖術者、終わらぬ遊戯の始まりです。あなた方は What is with this music? 幸せになれますか。盤に飛び込め。 Oh, they promote. Oh no. All my buffs went to the wrong person. Crap. 意識を保て。出骨に取り込まれるな。天地を支える。 Wait. No, wrong. 不朽不滅をもって発光をかける。敗者はチェックメイトだ。いける。運動は僕の手に盤上の駒となれ。まだ応援してくれる人たちがいる。あまねく人々に幸福を。未来は絶対だ。これが意志。 Wait, who has the bondmate? Did I give him the bondmate? I wasn't. I did not check. Or I wouldn't. I was moving too fast. Yeah, I think Imperianity and such is the bondmate buff. Cool. So I'm on track. That's a... The look of... the look of that boss is... I like the aesthetic. Very evil, what can I say? Oh, we got the positive. What is it? What is it called now? Endless discussion. Oh, that's a lot of punchline. I bet if we had Yaguang here, it would have gone crazy.
I wish I had brought the Elation team like I was originally thinking. I backed out because I was like, well, that's not good with the Trailblazer. But I should have just said, who cares? Alright, let's see who wins between person running destruction, mainlining core flames, versus person who absorbed this nonsense flower. Did she save us again? This is the other Evanescia, I guess. Weren't we gonna try to fix them? It doesn't matter. Such is life. I mean, I suppose it's easy for us to say because we're not gonna have to deal with all these problems. We're just gonna save them in a run in a month. But the still are on. The M4 is cast, huh? I wish we could have seen everyone's little boosts. I would have wanted to see what Cyrene had to say about this too. Is the elation weapon really a light stick? It's pretty funny. Oh, that's where it's from. Okay.
とも子供らしい。ペンライトが武器とは前代未聞じゃ。I mean, after a feather and a hat. わかった。天地に増します幻月と神木よ。この誓いを見届けたまえ。期待しておるぞ、主人公殿。いける。いけるよ。絶対勝てる。信じてるぞ。絶対勝てるよ。勝てるよ。たとえどんな願いでも受け止めて書き換えて、仮面の下の私が見せてあげる。ヒーロー剣山。What is that mask? Oh, okay. Oh man, I'm so mad at myself for not bringing the Elation team. 最高の瞬間を彩ってあげる。今ここはあんたのステージ。おや、どこから出てきたんだ？その傷、大丈夫か？うん、むしろ今までで一番絶好調だよ。明日のために。 It's just a standard moving forward. Although that means, you know, I picked a good one to replace Sunday, I guess. But yeah, if I had only brought the Elation team, this would have felt a lot better. 聞こえる？あんたを倒せっていう声が。これはスコートの分。これはグレート卒業戦隊の分。そしてこれはあんたが踏みにじった人たち全員の分。正確で眼力より横取りですか？天才で天才を消そうとは、さすがは挽回のか。考えるだけじゃない、感じるんだ。最高の瞬間を彩ってあげる。It's not even a full step up? It's only like a half? Okay. 黒と白だけでは退屈だ。明日のために。この身をくべよう。本能がまだ足りない。 Honestly, I feel kind of bad doing this because I want to see the rest of the dialogue. I feel like I just smushed the fight for no reason. It ended too quick for me to do anything. Oh well. I guess there's nothing left to say after all that. 運命に屈する
彼らの知りませんし、本当に長かった。失言はほんの一瞬で私の心を殺したのに、この世界は15年かけて私を殺し How sad. 言ってしまいましたね。 That generally happens when you stab them through. 元凶がこれほどはそれに分かってるだろ。このまま北条の変異が続く。それもだけど最初から自滅する気だったんだ。 Well, 石油列車 in the end, it looks like the Stellaron Hunters are gonna be the ones saving it. す Because でに人々は混乱し、 Blade is the one who 世論 can も stop 暴走してい Shuhu, ます。 and Silverwolf was the one who can fix the internet. 突然失礼。全体俺は卒業戦隊の聞いてほしいんだ。絶望グレーだ。まだ希望あるぞ。早く助けに行く。漫画はずっと世間を欺いて現月遊戯を操ってきた。俺たちもただ助けを待ってるだけじゃ。俺は今海原市の救助活動。この人なんで熱くなってるになっても解決しないわよね。スマホの電源は切らずにバッテリーはまだ希望あるぞ。 See? 救助部隊は全部海原市に向かってる。それから二次元ホース先生にも。ハロー。みんなこんにちは。晴天航路モフモフ号の作者。 I wasn't expecting her to make an entrance. But I think it's good that Cinderborn showed up. Just because, like, here he is using his skill as an actor to help in a serious situation. He doesn't need to be the kind of, like, smashy, flashy, destructive hero that he dreamed of being. だからほら He's still helping. シャキッとして。じゃないと。あ、漫画といえばモフモフ号の最新話神にまみえんってあれあなたの主治医ですよ。本当に最高のドタバタ劇だね。手遅れになるまでまだ多少は余裕がありそう。何か策があるのですか？試算した出骨の血肉を俺の体に集め、俺がOh, well, 反 that 対の機会はまだ。正気か。あれを一箇所に集めれば前世と同じ過ちを繰り返すつもりか。 it's your past life, Denheng. He's still doing the same stuff. 宿主になっても理性。 Also, this is where Kafka could probably... 私があ Yeah, なたを縛って Kafka can control him. But she's not も here. し誰かが思考の調律であなたを制御できれば勝率は上がるでしょうか？ This is so well set up, I would have thought Elio wrote it all together. 変異したのがどれだ。数十万の思考を操るつもりか。そんなことをしてもシナズさん、バカなことをする人間はこのところずっと考えていました。なぜこの世界に二層楽園という名が付けられたのかを。ここはピノですが、今ならわかります。停滞が幸福をもたらすことはありません。人々の願いが衝突し、かつて私は今日私は彼らのために。Everyone does stupid stuff, huh? Trailblaze is suiting him well.「楽園の人々よ、私追放者サンデーが犠牲となった新ウィッシュマフィア33名を代表してこの勇気ある方のため
皆さん抑え込む必要もその感情に罪悪感を抱く必要もありません。自分自身の私が皆さんの渇望を一つにまとめます。共に願うことは困難なことですが、北条の災いを乗り越え、眼力を私たちに預けて。茶番を終わらせよう。天球よ、どうかまだ目を向けないでくれ。かつての悲劇は繰り返させない。まだ希望ある。まだ希望ある。まだ希望ある。まだ希望ある。まだ希望ある。まだ希望ある。 Let's get this done. 夢は覚めるもの。今回は苦痛を感じる権利を守りましょう。待っていたぞ、出荷。てめえの死で貴様を葬る。今俺たちで過去の因縁を終わらせるぞ。ナイス。完全に起きる前に Did we just grow the arbor? 一手でゲームを終わらせてあげる。 Oh, never mind. Okay. Don't underestimate Silverwolf under any circumstances. Got it. なんだ、別れの挨拶をして。皆さん、生きるは彼に対しては少し失礼かもね。でも一つの星を北条の毒牙から救ったの。僕たちが戦ってる間、ごめんなさい。ある人との話が長引いちゃったの。お礼を言わせてちょうだい。正確。それで竜、矢に戦いてその地元寇なり。てっきり竜尊と宿敵が血みどろの戦いを繰り広げる。でも外れだったみたい。ならその言葉には I guess it also works for them working together as well. I don't know. 勝負はついた。だが何をしている。なぜ手裏剣の破片を自分に刺しているんだ。憎い体、正気を保っていこうして死闘に備え。ジンは手裏剣のその地元寇なり。なるほど。興味深い。泉州の施設として今俺を泉州あるいは性格ハンターに手を出すならさすがに私もそこまで無慈悲じゃない。特に異論もなさそうだから計画の中身を話そうかしら。そこに君がThings are really coming together now. Blade's gonna have some either he dies or he has some forced character development where he has to choose to live against everything else that he's wanted so far. 勝率がこれほどですが幸い。いいえ、お礼なんて。ええ。
saved everything. ただ不思議なものですね。ですがもう一人 Huh. 列車に戻って I'm glad that ゆっ it くり helped 休 him もうと思います。 settle his demons. その後落ち着いたら新ウィッシュ Not, you don't have anything that you want to do for the games? You're still a supplicant. Silver Wolf. ジンがあの泉州の女に連れていうか、そのよ今回戦ってる中で遠回しにチビ。そんなわけないでしょ。こっちの血肉が集まった瞬間に爆発して木になりかけたんだから、あのドラゴンくんにも感謝しなきゃね。 We really did have the perfect combination of factors and people to make things work. 次に会う時は敵。 Somehow it's kind of optimistic in the end. 無事お前が落ちた瞬間、ただ見ればわかる。 Elation, I guess, given that the Trailblazer has consistently been characterized as someone kind of a nonsense shit stirrer, then it is fitting. 理由はよくわからないが、オンパロスを離れた後、どうやら北条と生命に近づくと、さっきは状況的にもその余裕はな。ジンと高校将軍と話しに行く。それからハッピーオペを受けた人たちだが、おそらく今回の漫画とにかく続きはI think it could be interesting if the direction they go with Blade now is, you know, all this time he has wanted to die, and now he's offered that. Are you gonna anything? Do you have anything to say? Oh. Oh, really? Okay. That's so funny. I kind of thought that I really thought Yao Guang would have some words of wisdom for us. I didn't realize we'd be getting into a fight at random. I hate that. Honestly, that's annoying. I wish I could. I want to be able to control when I start my nonsense. Although the fights are not exactly hard. Oh. He's a creative one, isn't he? No trash can dialogue? What game are we playing? Anyway, back to the story. Yeah, I was worried for a second. I do hope that is her real self.
I don't need to. I've seen the basic gist of it. I'll figure out the rest as I go. I'll do that on my own time. I don't think it's relevant to the story. For now, let's just go chat. Actually, oh. I need to see, where are those pink? There we go. Off we run. I want to see if I can get some more skill points, but if I can't, I can't. How much is she aware of what she does in her other form? Relieving, I guess. Okay, okay, stop with that. I guess now we know the truth of the truth. We're learning a lot about the start of Planicardia so long ago. Oh, those are the trees that this is the moment that she was referencing in advance. 未完の絵巻が今にも咲けそうです。意外なお客様ですね。視覚に潜り込めたこと。誰もが満願へと目を向けていました。 Okay. I knew she would be relevant in some way. As one of the few NPCs with a unique design, but but I wasn't expecting this. 現時点において私は超常現象この対話の中でなるほどカンパニーが長年このあなた方が手を伸ばそうとしているのはウロボロスの侵害はアハトピアにあるそうですね What? The propagation? Since when does... How many Aeons are involved in this? This is like Amphoris all over again with all the different paths colliding.
We've got propagation, abundance, obviously elation. Then all the other, we've got those three imploding, but then on the side we've got the Stellaron Hunters and their finality. We've got the Hunt, multiple different factions of the Hunt. We've got the IPC and Preservation, and of course Trailblaze. Everyone's throwing in their hats. Is that really her username? You got bad taste, Silverwolf. Is this something we really said? Chop off those legs. She has a grudge, huh? Oh, Silverwolf got a huge boost from all that nonsense, huh? Oh, Silverwolf is the cat. Okay, I thought. Okay, I wasn't sure. Fox Mask. Oh, she eliminated herself. Poor Venetia. Okay. Anyway, it's pretty cool. I'm not gonna read all these. Seriously, wait. She actually have a public reputation? Never mind. I'm not gonna. I'm not gonna overthink this. This is something. This is unrelated. So okay, I like the story so far. A lot of really interesting stuff going on. I think I said before, I like the way that they're giving second looks at the different ways that the paths can be interpreted. I think that's a very interesting part of the Star Rail world building, and I'm glad we're getting a main story focus on it now rather than just some implications. Is there an achievement for causing a traffic jam? Alright, I'll head out. Silverwolf was very cool. Yoink. I will use that to try and get my good luck from the story to get the 5-star. Never mind. What else do I like about this? I like how they brought...
Yeah, Star Rail, I like how they brought back a lot of the older characters and are starting to bring them into arcs. It's in many gachas and especially Hoyo gachas. I've had lots of Genshin experience with this. The characters are introduced, and then once they've and the way the story handles them is it just tells their backstory and then they're done. It's the story is based on revealing rather than moving. So I like how with some of the characters here, you've got Sunday having to directly confront and move with his to merge his current Trailblazer self and contrast it with his past Order self. I thought that was a cool moment, and I have high hopes for what they're doing with Blade on this, because I don't think they're gonna kill him off. So they're gonna have to either make him want to live or show how he reacts to living regardless. And either way, I think there's gonna be some cool stuff going on with that. Yeah, that's it. It's good stuff. I'm liking Planecardia so far. It's a very different style. I think it's a very different style than Amphoris. I really liked Amphoris, and I really liked Penacony, and I can't really compare any of them. They're such different styles. Penacony probably my favorite overall still, but like they're all good in different ways. So I'm enjoying Planecardia. I'm glad it's here. All right, that's it. That's the whole. I'm caught up on the story now. That's 4.2. Till next time.